E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jimmy, bem-vindo ao canal, aqui tá no tiroteio. Então, hoje mais um episódio de Deus Ex Revolution. Espero que estejam gostando da série, por favor se inscrevam aí, deixa aquela força. Quando quiser, assistir o vídeo. Então galera, chegamos aqui onde começa a missão, bora entrar. Aqui tem a missão secundária, que ela vai de... If you ask me, these riots are David Seraph's fault. Have you found anything? Please, I've got to know what really happened to Megan. I've investigated all of Detective Chase's leads. You were right. Something was off with Megan's case. So, what did you find? I got my hand on a test report that confirms what was bothering Chase. The attackers used excessive measures to make bodies and equipment unidentifiable. Oh my God, Megan. What do you make of this, Adam? I don't know exactly. I guess the idea was to leave no traces, no DNA evidence that would link back to them. But it just seems a bit too convenient. Chase told me an officer assigned to the case may have been less than professional. But it was a dead end. I couldn't get through to the guy. Well, I'm sure you did what you could, Adam. There were only 3 people who got out of the labs alive. Me and 2 others. One died in the hospital a few days later. The second one, a lab tech, was ready to give a detailed description of what he saw. Funny thing is, by the time the investigators got to him, he couldn't remember a thing. You sound like you don't believe that. I don't. Not from the reports I've read. I think someone got to him first. Someone in the government, a man named Manderley, ordered that a specially appointed medical examiner perform the autopsy. He bypassed the local ME. Simply put, that's not a good sign. It sure doesn't sound good. So what you're telling me is we couldn't find anything conclusive? No, I'm sorry. But one thing's for sure. Somebody's been hard at work covering up and destroying evidence related to this case. Somebody with power, who wanted to erase anything that might have made the investigation linger. I'm sorry, Cassandra. I wish I had more tangible answers to give you. But I did stumble on something I think you should have. I found Megan's bracelet. I'm sure she'd want you to have it. Oh, Adam, that's very kind of you. Her grandmother gave it to her. She loved that bracelet very much. Thank you for all you did. And, do you know exactly how Megan died? I read the reports. She didn't suffer, Cassandra. I can promise you that. Thank you, Adam. It's not much, but it still brings me some comfort. I miss her so much. Don't worry, Cassandra. This is not over. I don't know how or when, but I will get to the bottom of this. I knew I was right to trust you, Adam. But please, be careful. It's strange. I thought knowing what really happened would make me feel better. But nothing will ever justify this. My daughter is gone, and I'll never get her back. I wish I could be sure she gets justice. Trust me, she will. Então galera, ali na conversa, a gente tava falando ali com ela. Where are you, Jensen? I haven't gone all night. Hello, Pritchard. I'm almost in my apartment now. Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer.
I've created a secure tunnel, and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Terminando ali, a gente tava conversando com a Cassandra e nós contamos pra ela que a gente fez a investigação, investigou, Welcome home, só Mr. que Jensen. nessa investigação a gente não achou nada conclusivo. Provavelmente alguém com partes robóticas, tinha alterado várias coisas para ninguém descobrir sobre investigando. E daí ele prometeu que ia fazer justiça e ia encontrar quem fez essas coisas com ela. E depois, agora no elevador, vocês viram ali, o Preacher nos ligou e ele pediu que a gente fosse até entrasse aqui na casa do Adam, fosse até o computador dele e ligasse o Neural Hub ali, que é o negócio, o chip neural no computador, para que ele pudesse ler. E agora eu só queria mostrar, antes de fazer isso, aqui pra vocês, isso aqui, é pra hackear. Eu não entendo porque ele hackearia a própria casa, né, mas tá bom. Aí tu abre, clica em Open, e chega aqui, ó, atrás da TV, tem um monte de coisa de boa aqui. E daí tem a melhoria especial pra arma, pra pistola, que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui, ó. Eu adoro essa melhoria, porque ela melhora bastante a pistola. A pistola fica top. Vou examinar, olha aqui. A pistola já tá ficando boa. Só falta botar o silenciador nela pra ficar das 3 melhorias principais. Então bora ali. Só pegar essas coisas aqui. Aqui. Pegar isso aqui. Isso aqui. É só quebrar todos os espelhos aí. Raio. Bora usar o computador. Pritchard, the hub's connected. I know. Now be quiet and let me concentrate. I need his name, Pritchard, not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he... My God, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. You obviously didn't see his brain splattered all over the floor. No, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't working alone. Someone off-site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites. But I may have just traced him to here, an abandoned factory complex in Highland Park. Get me the address, Pritchard. Because if we're lucky, whoever pulled our terrorist strings might still be there. Então, galera, como já tinha contado pra vocês ali, o cara tava sendo controlado por outra pessoa de fora. Tava hackeando no lugar dele, só tava com um negócio na cabeça. Adam, it's David. Let me guess. You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory? Well, our dead friend was posing as an anti-aug. Who better to hide with than the D-Row ballers? Right. I'm on my way. Então, galera, ali ele pediu, o nosso chefe pediu que a gente fosse até um lugar ali que tava uma interferência no sinal dele, um problema na segurança. E ele queria que a gente fosse lá acabar com uma possível antena. Tava fazendo isso. É pra lá a missão, mas eu tô mostrando outra coisa. Jensen, I'd appreciate it if you instructed your street informants to use more conventional means of contacting you. What are you talking about, Pritchard? I mean, I found a message stapled to your door. Colo, alley off Bagley Avenue, Ezekiel. How cryptic. That's near Seraph HQ. I'll look into it. Oh, and it's Cholo.
Tá aqui, ó. Aqui Jensen. tem uma missão secundária God, pra it's been a ver while. ali. Que ela que tinha nos Remember ligado me? antes. We used to work the old 17th precinct back in the day. Man, I wish I could go with the good old you haven't changed at all bit, but that'd be complete and utter bullshit, right? Yeah, I guess that's one way to put it. You look a little different too, Xander. What's your new gig? Deep cover. I'm keeping tabs on the derelict row ballers for now. I've got a hunch something big's coming. Why do I get the sudden feeling you're about to include me into that something? But jokes aside, you couldn't have come at a better time, Jensen. This case I'm on, we're stalling and we could use a little external help. Go ahead. I'm with IA now, and we're working a sting on a dirty cop named Jack O'Malley. Elusive motherfucker. I mean, Men in Black elusive. We know he's involved in drugs, weapon dealing, tied into the gangs. But he's clever, and we just can't seem to pin anything on him. I swear he's got friends in high places. Okay, and where do I fit in all this? You're an outsider. You can go places we legally can't. I need someone to do a couple of things. Break into his apartment, sneak into DRB territory, and finally, go undercover posing as a hitman. This guy is nothing minor, Jensen. He's the real deal. Major player, major consequences. We have to get him before shit hits a fan. You in? Can't let a guy like that roam free. I'm in. All right then, let's get to work. Like I said, I've got a couple of very promising leads, but O'Malley's got friends among the powers that be. I wouldn't be able to get my hands on a warrant, even if I had footage of the perp confessing in real time as he's finger painting his motive on the wall in the victim's blood. So I guess we're gonna have to break a few rules. Okay. But we have to be careful how we handle this. It could discredit your investigation. True, but thing is, Jensen, it's either this or there simply won't be an investigation. You know me, I usually play by the book. Only this time, the bad guy's a friend of the publisher. Okay. What's this about getting into DRB territory? Yeah, I needed to get in there and track down a shipment of weapons for me. We managed to gain access to... Prep. What? Essa parte eu vou pular tudo só porque ela só explicando o que a gente tem que fazer. Então vou começar com... Vamos começar aqui. Então ela nos pediu ajuda porque ela queria que a gente... ela era da polícia, estava disfarçada. Ela queria que a gente entrasse em alguns lugares que ela legalmente não poderia. Então ela pediu pra gente que a gente pode. Se não pode, a gente parei. Não pode nada. Legalmente nenhum deles pode. Pode dar um jeitinho. Primeiro, vamos começar aqui com uma das missões. É aqui embaixo. Tem que subir um andar. Não é muito difícil não. Access granted. Vou botar tudo só pra ganhar um bônus. Esse aqui que eu me lembro o código daqui. Ó, daí tu pega o código da porta, pode ir passando pros outros se tu tem algum aí. Já que pegou o código, tu vem aqui. Tá com o código de 1029. Toma cuidado que esse aqui tem umas bombas, ó. Você faz assim. Se entrar e sair, senão tu morre, explodido. Vamos ver se não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma, dá pra entrar então. Opa. Bora hackear esse aqui.
deve ter. Deve ter um sim. Access granted. Beleza, cara. Aí abre aqui, pega essas coisinhas aqui. Esse aqui não vou hackear só pra dar mais experiência aqui. Access granted. Ah, hackeamos. Só passar um por um. Aqui, esses dois não vão ter nada. Ah, meu ventre fechei. Umas coisas aqui dá pra jogar fora, isso aqui dá pra jogar fora. Isso aqui dá pra usar. Eu aconselho bastante pegar aquilo ali. É muito útil. E é isso aí, essa era a missão bem facilzinha. Agora só vou mostrar mais uma coisa que dá pra... Um outro lugar que eu descobri que tem. E eu quero mostrar pra vocês como é que chega lá. Chega aqui, sobe nessa escada. Entra pela janelinha. Lá no final desse corredor tem a segunda loja do jogo, onde dá pra comprar coisa. You wanna buy or sell something? It's all on the computer. What you want? E aí dá pra vender e comprar coisas. Eu vou vender aqui um rifle tranquilizante, os dardos tranquilizantes. Vou vender a Pepsi, que eu tinha pegado só pra vender mesmo. Vou vender isso aqui. Esse aqui eu não vou vender por causa que precisa pra missão e pra uma outra arma muito boa. Vou ficar com esses aqui por enquanto. E agora vamos para as compras. Esse aqui tem o... Esse aqui que eu queria pra comprar. É só esse aqui não é mais fraquinho, loja. Não tem muita coisa pra comprar. Então vamos só botar ali na pistola o silenciador. Aqui, ó, silenciador. E aí, agora sim, pistola tá pistola. Epa. Errei. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscrevam no canal. E até semana que vem. Valeu, fui!